Cuando la justicia es vista orgullo y prejuicio. El verdadero juicio comienza cuando menos lo espera. La sala del tribunal está llena de tensión en esta mañana de martes en la Ciudad de México. La jueza Patricia Mendoza, una mujer de 55 años con expresión severa y eras de superioridad, preside desde su estrado elevado. Sus ojos fríos observan con desdén a todos los presentes. El abogado Miguel Hernández, un hombre de 38 años, vestido con un traje modesto pero impecable, se prepara para defender a su cliente con la dignidad que lo caracteriza. El secretario del tribunal golpea el martillo y anuncia, se abre la sesión. Caso número 2024-5847. El Estado contra Rosa Jiménez por desalojo. La jueza Mendoza ajusta sus lentes y pregunta con tono despectivo. ¿Quién representa a la demandada? Miguel Hernández se levanta con la espalda erguida y responde, Buenos días, su señoría. Miguel Hernández, abogado defensor de la señora Rosa Jiménez. Antes de seguir comenta desde que parte del mundo lo estás viendo y asegure de suscribirte. Porque la historia de mañana es una que no quieres perder. La jueza lo mira de arriba abajo con evidente disgusto. Hernández, otro abogado de barrio, que seguramente estudió en una universidad partido, donde obtuvo su título, licenciado. Miguel mantiene la compostura y responde, Universidad Nacional Autónoma de México, su señoría, Generation 2008, con mención honorífica. La respuesta, parece molestar en más a la jueza, quien grun, sí, la unam, siempre llenos de gente como usted. El ambiente en la sala se vuelve cada vez más tenso. Los asistentes intercambian miradas de incomodidad mientras la jueza continúa con su actitud hostil. Miguel Hernández intenta mantener la profesionalidad mientras presenta su caso. Su señoría, mi cliente es una madre soltera que ha vivido en esa propiedad durante 15 años. Tiene 3 hijos menores y la jueza Mendoza lo interrumpe bruscamente. Y que quiera que haga, que sienta lástima por otra mujer irresponsable que no puede pagar su renta. Típico de ustedes, siempre buscando excusas. Miguel respira, profundo y continúa, con el debido respeto. Su señoría, estamos presentando evidencia legal de que el desalojo es improcedente según el artículo 1946 del Código Civil. La jueza se inclina hacia adelante con una sonrisa cruel. Mayer, licenciadito, no me venga con tecnicismos. Gente como usted y su cliente son la razón por la que este país está como está. Flojos, aprovechados, siempre buscando la manera fácil. Sus palabras resuenan en la sala como bofetadas. Miguel aprieta los puños, pero mantiene la voz firme. Su señoría, mi cliente trabajó durante 10 años como empleada doméstica hasta que una lesión en la espalda la incapacitó. Tiene derecho a la protección legal como cualquier ciudadano. La situación alcanza su punto crítico cuando la jueza Mendoza se pone de pie, su rostro enrojecido por la ira. Ya basta, estoy harta de escuchar las excusas de ustedes, los indios. Siempre la misma historia, pobrecitos, víctimas, necesitamos ayuda. Sus palabras racistas resuenan por toda la sala como un eco veneno. Los presentes se quedan en shock absoluto. Algunos abriendo la boca de asombro. Miguel Hernández siente la sangre hervir en sus venas, pero su voz se controlada y firme. Su señoría, esas palabras son completamente inapropiadas y ilegales. Como funcionaria pública, usted tiene el deber de tratar a todos los ciudadanos con respeto y dignidad.
La jueza se burla con una risa sarcástica. Mi via a dar lecciones de ética a mí. Usted que probablemente creció en una vecindad, comiendo frijoles con tortillas. En ese momento, Miguel saca discretamente su teléfono móvil y comienza a grabar. Su voz es vuelve más formal y legal. Su sonoria, como abogado certificado en la barra de abogados de México, tengo la obligación de documentar esta conducta que viola múltiples artículos del Código de Ética Judicial. La jueza, sigue de rabia, continúa, vias de mi tribunal. Usted y toda su raza de mantenidos no merecen estar aquí. Mientras la jueza Mendoza continúa con su diatriba racista, algo extraordinario sucede. Las puertas del tribunal abren silenciosamente, y entra el magistrado Roberto Castilla, presidente del Tribunal Superior a Justicia, acompañado de dos agentes de asuntos internos. Han estado observando desde la entrada durante los últimos minutos, atraídos por las voces alteradas que se escuchaban desde el pasillo. El magistrado Castilla, un hombre de 60 años con presencia imponente, camina lentamente hacia el estrado, mientras la jueza continúa insultando. Gente como usted debería estar trabajando en el campo, no pretendiendo ser abogados. Miguel mantiene la grabación activa mientras observa cómo se desarrolla la situación. El magistrado se detiene frente al estrado y dice con voz autoritaria, Jueza Mendoza, ¿podría explicarme qué está sucediendo aquí? La jueza se queda paralizada al ver a su superior. Su rostro pasa del rollo furio al blanco pálido en segundos. Magistrado Castillo yo estaba. El abogado fue respetuoso, el magistrado levanta la mano para silenciarla. He escuchado suficiente. Sus palabras han sido grabadas, y reportadas no solo por el licenciado Hernández, sino también por varios testigos presentes y por el sistema de audio del tribunal. La atmósfera en la sala cambió completamente en cuestión de segundos. La jueza Patricia Mendoza, que minutos antes se comportaba como una tirana despiadada desde su estrado elevado, ahora temblaba visiblemente como una joya al viento. Sus manos, que antes golpeaban el martillo con autoridad absoluta, ahora se aferran, desesperadamente las brasas de su silla. El poder que había ejercido de manera abusiva durante años se desvanece ante sus ojos, y la realidad de sus acciones comenzaba a golpearla con la fuerza de un tsunami. Su rostro, que había mostrado desprecio y superioridad, ahora reflejaba terror pueral y pánico absoluto. El magistrado Castilla continuó con voz firme y autoridad incuestionable, Jueza Mendoza. Sus declaraciones constituyen discriminación racial, flagrante, abuso de autoridad sistemático y conducta completamente indignada en servidor público. Estas acciones violan directamente el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que expresamente prohíbe toda discriminación por origen étnico o nacional, color de piel, cultura, sexo, género, edad, discapacidades, condition social, conditions de salud, religion, opinions, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. Sus palabras resonaron en la sala como sentencias inapelables. Cada frase cayendo sobre la ex jueza como martillazos de justicia. Los agentes de asuntos internos, que habían permanecido en silencio observando el desarrollo de los acontecimientos, ahora se acercaron al estrado con pasos decididos y profesionales. La agente Marina López, una mujer de mediana edad con expresión seria y uniforme impecable, se dirigió directamente hacia la jueza mientras su compañero, el agente Carlos,
Mendoza, se posicionaba estratégicamente para bloquear cualquier intento de escape. La agente López sacó una tarjeta de Derechos Miranda y comenzó a leer con voz clara y autorizada. Jueza Patricia Mendoza, queda usted formalmente arrestada por los delitos de discriminación racial, abuso de autoridad, violación al código de ética judicial, y conducta contraria a los principios fundamentales de la administración de justicia. La ex jueza intentó protestar con voz quebrada y desesperada. Esto es un malentendido terrible. Yo tengo 20 años de carrera intachable. He servido a la justicia mexicana con honor y dedicación. No pueden tratarme así. Soy una funcionaria, respetada. Sus palabras salían atropeladas, mezcladas con solos dos de incredulidad y negación. Pero el magistrado, Castillo, interrumpió con firmeza. Precisamente por esos 20 años de experiencia, usted debería conocer mejor que nadie los principios básicos de respeto, igualdad que debe mantener un funcionario judicial. Su experiencia es que su conducta sea en más grave y imperdonable. La agente López continuó con la lectura de derechos. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga pueda y ser usada en su contra en un tribunal de justicia. Tiene derecho a hablar con un abogado y a tener un abogado presente durante el interrogatorio. Si no puede costear un abogado, ese le asignará. Comprende estos derechos tal y como ese los he explicado. La ironía de la situación era palpable. La mujer que había negado derechos básicos a otros ahora escuchaba los suyos propios mientras era arrestada en el mismo tribunal donde había ejercido su poder abusivo. Miguel Hernández observaba la escena con una mezcla compleja de emociones. Por un lado, sentí una profunda satisfacción al ver que la justicia finalmente prevalecía. Pero por otro, experimentaba una tristeza genuina al presenciar la queda de alguien que había tenido la responsabilidad sagrada de impartir justicia y la había traicionado tan gravemente. Se acercó al magistrado Castillo con pasos medidos y le entregó una copia de la grabación completa que había realizado. Magistrado, aquí tiene toda la evidencia necesaria. La grabación contiene no solo los insultos racistas, sino también las amenazas y el abuso de autoridad. Mi cliente Rosa Jiménez y yo esperamos que se haga justicia completa y que este caso sirva como ejemplo para evitar que otros ciudadanos sufran esta clase de discriminación. El magistrado recibió la evidencia con solemnidad y se dirigió a toda la sala con voz que sonó hasta el último rincón. Señores y señores, lo que han presentado hoy es una lección fundamental sobre los principios que rigen nuestro sistema de justicia. El sistema judicial mexicano no tolera, bajo ninguna circunstancia, la discriminación, el racismo o el abuso de autoridad. Todos los ciudadanos de esta nación, sin importar su origen étnico, su condición social, su nivel educativo o económico, merecen el mismo trato digno, respetuoso y justo ante la ley. Los funcionarios judiciales tenemos la responsabilidad sagrada de proteger estos principios, no de pisotearlos. Mientras los agentes escoltaban a la ex jueza fuera de la sala, esta volteó una última vez hacia Miguel con una mirada que mezclaba odio, vergüenza y derrota. Esto no termina aquí, Hernández. Tengo contactos, influencias, encontrar la manera de pero el magistrado Castillo interrumpió tajanamente. Señora Mendoza, les aseguro que utiliza su derecho a permanecer en silencio. Cualquier intento de intimidación o represalia será considerado como un delito adicional que agravara su situación legal. Con estas palabras,
La Puerta del Tribunal es Cicero detrás de la exjueza, marcando simbólicamente el fin de su carrera y el comienzo de su proceso penal, la sala quedó en silencio profundo y reflexivo. Los asistentes, que habían sido testigos de esta extraordinaria lección de justicia, intercambiaban miradas de asombro y esperanza renovada. Miguel Hernández se dirigió hacia Rosa Jiménez, quien había permanecido en silencio durante todo el episodio, con lágrimas de gratitud corriendo por sus mejillas. Señora Jiménez, le dijo Miguel con voz suave pero firme, hoy hemos demostrado que la justicia existe para todos, sin excepción. Su caso no solo está ganado, sino que ha contribuido a hacer de México un país más justo y igualitario. 3 meses después de aquel fatídico día en el tribunal, la historia de la jueza Patricia Mendoza y el abogado Miguel Hernández se había convertido en un caso emblemático que resonaba por todo México. Los medios de comunicación cubrieron extensamente el juicio disciplinario, donde se presentaron no solo las grabaciones de Miguel, sino también testimonios de múltiples abogados que habían sufrido discriminación similar durante años. La ex-jueza fue condenada a 5 años de prisión por discriminación racial y abuso de autoridad, además de una inhabilitación permanente para ejercer cualquier cargo público. Su sentencia se convirtió en un precedente histórico en el sistema judicial mexicano. Miguel Hernández experimentó una transformación completa en su carrera profesional. No solo logró ganar el caso de desalojo para Rosa Jiménez, quien pudo permanecer en su hogar con sus 3 hijos, sino que se convirtió en una figura respetada en la comunidad leal. Comenzó a recibir casos de discriminación de todo el país, y su pequeño despacho en la colonia Doctors se expandió para incluir otros abogados comprometidos con la justicia social. Su valencia inspiró a muchos jóvenes abogados de origen humilde no calar en la injusticia y defender sus derechos, con dignidad. El caso generó un impacto profundo en el sistema judicial mexicano. El Consejo de la Judicatura Federal implementó nuevos protocolos de supervisión y programas obligatorios de capacitación en derechos humanos para todos los funcionarios judiciales. Se estableció un sistema de denuncias anónimas para reportar conductas discriminatorias, y se crearon comités de ética en cada tribunal para monitorear el comportamiento de jueces y magistrados. Las facultades de derecho comenzaron a incluir el caso Mendoza Hernández como estudio obligatorio en sus cursos de ética profesional. Rosa Jiménez, la cliente que inicialmente solo buscaba evitar un desalojo, se convirtió en un símbolo de resistencia para muchas familias en situación vulnerable. Con el apoyo legal de Miguel y la atención mediática del caso, logró no solo mantener su hogar, sino también acceder a programas gubernamentales de capacitación laboral que le permitieron iniciar un pequeño negocio de comida desde su casa. Su historia demostró que la justicia puede ser accesible para todos, independientemente de su condición económico-social. En una entrevista televisiva meses después, Miguel reflexiona profundamente sobre la experiencia. Día en el tribunal no lo cambió mi vida, sino que me recordó por que estudié derecho. La justicia no conoce de colores de piel, apellidos o códigos postales. Todos somos iguales ante la ley, y quienes tienen el privilegio de impartir justicia deben ser los primeros en recordarlo. Mi abuela, que vendía tamales en la calle para pagarme la universidad, siempre me decía, mío, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Ahora entiendo que tenía razón.
El legado del caso trascendió, las fronteras del sistema judicial. Organizaciones de derechos humanos utilizaron la historia como ejemplo en sus campañas educativas, y se convirtió en material de estudio en escuelas secundarias y preparatorias para enseñar sobre la discriminación y derechos civiles. La frase de Miguel, la dignidad no es negocia, se volvió un lema adoptado por movimientos social y estudiantes de derecho en todo el país. Su ejemplo inspiró la creación de clínicas jurídicas gratuitas en universidades públicas para ayudar a personas de bajos recursos. La historia de como 7 minutos cambiaron el destino de una jueza racista y un abogado valiente se convirtió en una lección poderosa sobre la importancia de la violencia civil y la resistencia pacífica. Demostró que la contra y el prejuicio, sin importar cuán enraizados estén en las instituciones, eventualmente encuentran su castigo cuando ciudadanos valientes se atreven a confrontar la injusticia. El caso Mendoza Hernández probó que el sistema judicial mexicano, a pesar de sus fallas, puede reformarse y que la dignidad humana siempre de prevalecer sobre los prejuicios y la discriminación. Ecos después, cuando estudiantes de derecho le preguntaban a Miguel sobre el secreto de su éxito, él siempre respondía con humildad: no hay secretos, solo principios. Nunca olviden de dónde vienen. Mantengan la cabeza en alto, sin importar quién los menosprecie, y recuerden que la justicia no es un privilegio, es un derecho. Es día en el tribunal no ganó, lo ganamos todos los que creemos en México más justo y igualitario.